Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, now and then. Krishna Krishna, Hare Hare. I lost the connection. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, thank you for joining in the Kirtan. The Chaitanya Mahaprabhu's mercy flooding the whole material world with a tidal wave of super ecstatic Krishna Prema Ki Jai. Bhagavad Gita. Yeah, do you want to introduce your? Go ahead and make an introduction. I don't have an English Gita. But I have my iPhone, so that's good. Yeah, that's same people. What people make introduction? It's all the same devotees from the farm. Yeah, they all. Everybody's from the farm. They all the farmers have come. Yes. Farm devotees, all right. So, except for the glasses, the wild man for the glasses. Okay, so we'll study now Bhagavad Gita, chapter 4, text 34. See where you are. Here we go. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tadvadi pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshanti te jnanam Jnanena tatadarshina. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master. Inquire from him submissively and render service unto him.
the self-realized souls can impart knowledge unto you, because they have seen the truth. Превод. Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го смирено и му служи. Сред позналите си души могат да ти дадат знание, защото са прозрели истината. Purport by His divine grace. The path of spiritual realization is undoubtedly difficult. The Lord therefore advises us to approach a bona fide spiritual master in the line of disciplic succession from the Lord Himself. No one can be a bona fide spiritual master without following the principle of disciplic succession. The Lord is the original spiritual master, and a person in the disciplic succession can convey the message of the Lord as it is to the disciple. No one can be spiritually advanced or realized by manufacturing his own process, as is the fashion of the foolish pretenders. Bhagavatam 6.3.19 says, Dharmantu sakshat bhagavat pranitam. The path of religion is directly enunciated by the Lord. Therefore, mental speculation or dry arguments cannot help lead one to the right path. Nor by independent study of books of knowledge can one progress in spiritual life. One has to approach a bona fide spiritual master to receive the knowledge. Such a spiritual master should be accepted in full surrender, and one should serve the spiritual master like a menial servant without false prestige. Satisfaction of the self-realized spiritual master is the secret of advancement in spiritual life. Inquiries and submission constitute the proper combination for spiritual understanding. Unless there is submission and service, inquiries from the learned spiritual master will not be effective. One must be able to pass the test of the spiritual master, and when he sees the genuine desire of the disciple, he automatically blesses the disciple with genuine spiritual understanding. In this verse, both blind following and absurd inquiries are condemned. Not only should one hear submissively from the spiritual master, but one must get a clear understanding from him in submission and service and inquiries. A bona fide spiritual master is by nature very kind toward the disciple. Therefore, when the student is submissive and is always ready to render service, the reciprocation of knowledge and inquiries becomes perfect. Пояснение. Пътят на духовното познание несъмнено е много труден. Ето защо Господ ни съветва да се обърнем към истински духовен учител от веригата на ученическата приемственост, която води началото си от самия Бог. Този, който не принадлежи към такава верига, не може да бъде истински духовен учител. Бог е първоначалният духовен учител и всяка личност от ученическата приемственост е способна да предаде на своя ученик посланието на Бога такова каквото е. Никой няма да постигне духовно познание, като измисли за целта собствен метод, както правят това множество шарлатани. Шримад Бхагаватам 6.8.19 се казва Дharmantu sakshat bhagavat pranitam. Пътят на религията е начертан от самия Бог. Затова философските размишления и сухите аргументи не извеждат на верния път. И духовен напредък не се постига със самостоятелно изучаване на свещените книги. Нужен е авторитетен духовен учител. Той трябва да бъде приет с пълно отдаване и ученикът трябва да му служи без всякаква гордост, като прост слуга. Удовлетворяването на съвършен духовен учител е тайната на напредъка в духовния живот. Любознателността и покорството са подходящо съчетание за духовното разбиране. Без послушание и служене въпросите към духовния учител нямат ефект. Трябва да се издържи тази проверка и когато учителят се убеди в искреността на ученика, той незабавно го благославя с истинско духовно разбиране. В този стих се отхвърлят сляпото следване и безсмислените запитвания. Добре е не само смирено да слушаме духовния си учител, но и да получим от него задълбочено разбиране чрез покорство, служене и питане. По природа авторитетният духовен учител е много милостив към ученика си и ако ученикът е смирен и винаги готов да служи, обмяната на запитвания и знания става съвършена.
Vandeham Shri Guru Shri Jata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vidam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminite Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pascharya Deshatarine. So, it's very clear here. The key to making spiritual advancement is to accept a bona fide spiritual master and to render service unto him and acquire submissively. Тук много ясно се казва, че ключът към духовният напредък е да се приеме авторитетен духовен учител, да му се отдава служене и да се задават смирени въпроси. Many times we see they inquire, but they inquire with a challenging mood. Много често виждаме как някой пита, но прави това предизвикателно. They want to put themselves forward as the authority. Те искат да се представят сами за авторитет. And defeat the spiritual master. И да оборят духовния учител. Such inquiries are a waste of time. Такива запитвания са загуба на време. We have to understand at the present moment we are in the darkness of ignorance. Трябва да разберем, че в настоящия момент сме в мрак на невежество. We have been caught up in the cycle of birth and death for thousands and millions of lifetimes. Хиляди и милиони животи наред сме хванати в цикъла на раждането и смъртта. Sometimes an aquatic, Понякога сме водни животни, sometimes a worm, понякога черви, sometimes a germ, понякога микроби, sometimes a plant, понякога растения, sometimes an animal, понякога животно, sometimes a human being, понякога човешко същество, sometimes a demigod, понякога полубог, going around and around and around this endless cycle of birth and death for thousands, millions of lifetimes. И така се скитаме отново и отново, нагоре-надолу в този цикъл на раждането и смъртта. From one who takes death, one who dies, birth is certain. За този, който умре, раждането е сигурно. And from one who is born, death is certain. А за този, който е роден, и смъртта е They сигурна. keep going back and forth, birth and death, birth and death, birth and death. И така повтарящо се раждане и смърт отново и отново. So in this lifetime we should not be so attached to anything, really. В този живот не трябва да сме толкова привързани към Because it's here today and it's gone tomorrow. Защото днес го има, утре го няма. But whatever we have, we don't have to give it up. Но всичко, което имаме, не трябва да го изоставяме. Become a sadhu in the forest. Не трябва да ставаме садо в гората. We simply have to engage everything in the service of Krishna. Просто трябва всичко да ангажираме в служене на Кришна. Whatever possessions you have, Каквито притежания имаме, whatever abilities you have, каквито способности, whatever intelligence you have, интелигентност, whatever talents you have, таланти. Prabhupada teaches us to engage them all in the service of the Lord. Прабхупад ни учи как да ангажираме всичко това в служене на Бога. If we offer everything to the Lord in loving service, Ако предложим всичко на Бога в любящо служене, not thinking, well, what can I get back? но не да мислим какво ще получим за Devotional service is not like a business deal, Правилното служене не е като някаква бизнес делка. that I will give you this so I can get that. Аз ще ни дам това, за да получа онова. Of course, there is one thing we're getting. Разбира се, има едно нещо, което That получаваме. is pure love. И това е чиста любов.
So how do you get love? How do you get pure love? Как да получим чиста любов? By giving pure love. Като даваме чиста любов. In other words, the more we give our love to Krishna, С други думи, колкото повече отдаваме любовта си the на more we will Кришна, feel the love of Krishna coming back. толкова повече ще усещаме как Кришна ни обича. So how much do you want to feel the love of Krishna? Така, доколко вие бихте искали да изпитате любовта на Кришна? Little taste or unlimited ocean of nectar? Маничко вкус или So how much love you would like to get from Krishna? или безкрайен океан от You give your love to Krishna. дайте любовта си на And Krishna is the best bargainer of all, the best transcendental businessman. Кришна е най-добрият трансцендентален бизнесмен. If you take one step towards Krishna, Ако направите една стъпка към него, he gives 10 steps towards you. той ви прави 10 стъпки към вас. Show me any investment in the material world where you can put €1 down and get €10 back. Кажете ми една инвестиция в материален свят, където влагате едно евро и получавате If there 10. was such an investment, the whole world would be running to make that investment. Ако имаше такава инвестиция, всички щяха да я правят. Therefore, when actually people realize what is Krishna consciousness, Затова хората наистина осъзнаят какво е Кришна I'm съзнание. predicting the whole world will come running to join this movement. Аз предсказвам, че целият свят ще се затече да се Simply присъедини. they don't realize what a bargain we have here. Просто ние не разбираме каква сделка имаме. We must say or ask why they don't realize it. Може да попитаме защо те не го осъзнават. I can tell you the reason they haven't realized it. Аз мога да ви кажа причината. Because we haven't realized it. Причината е, че понеже ние не сме го We're holding back. ние Yeah, someday I'll fully surrender, but not now. не си някой ден аз напълно ще бъда, но Let me нека enjoy. нека сега малко да се Let понаслаждам. me have some independence. Нека да има малко независимост. Gurudev, give me some breathing room, please. Гурудев, дай ми малко пространство да дишам. I don't want to totally give up and surrender, do whatever you tell me to do. Не искам наистина да се отдам да правя всичко, което ми That's the кажеш. problem. Това е проблема. They all want something, but they don't want to give anything. Всички искат нещо, но не искат да дават нищо. And I'll give you an example. Ще ви дам пример. There's one devotee, Има един she's a преданен, divorcee. тя се е развела. And there's a man, he's also a divorcee. Има мъж, който също е He разведен. has a daughter. Той има дъщеря. And they're thinking to get married. И те си мислят да се So the girl says, I'm not going to take care of your daughter. Обаче жената казва, аз няма да се грижа за дъщеря. So I advise them, don't marry such a girl, you see. И аз посъветвах, не се жени на такова She's момиче. not in a service mood. Тя не е в настроение на служене. She's in an enjoying mood, you Тя see. е в настроение на She was служене. actually in a devotee serving mood. Yes, if I marry you, I'll take care of your daughter also. Ако беше истинска преданец в настроение на служене, ще да Your приеме daughter is an expansion of you. да се грижи за дъщерята, която е So I експанзия. truly love you, and I love your daughter also, you see. Дъщерята ти е твоя експанзия, като обичам теб, ще обичам и But дъщерята. this foolish girl, actually, she doesn't really love this boy. She just wants to get something for herself. Но това глупо момиче, то не обича всъщност момчето, иска да получи нещо за себе си. So we should beware of such marriages, you see. Ние трябва да внимаваме с такива жени, They just want to get something, they don't want to give anything. която искат да извлекат нещо без да дават And the нищо. same thing with the spiritual master. Същото се отнася и с духовния учител. Now do you think, well, what can I get from the spiritual master? Не трябва да си мислим какво мога да получа от духовния учител. No, it should be, what can I give to the spiritual master? Ние трябва по-скоро да мислим какво мога да дам на духовния How much can I give myself to the spiritual master? В каква степен мога да му се отдам. Loving means giving. Да обичаме означава да даваме. Loving doesn't mean taking. Да обичаме не означава да взимаме. A devotee is so transcendental that actually he's praying actually to be in more difficulties. Преданен е толкова трансцендентален, че той се моли да му идват повече трудности. Like Kunti Devi, praying for more difficulty, more difficulty. Както Кунти Деви се молила за още и още трудности. The devotee is saying, Krishna, please remove all my difficulties. Преданен не казва, Кришна, моля те отстрани ми проблемите. Of course, we have Lord Nityananda who is very merciful. Разбира се, Бог Нитянанда е много милостив. He's very, very merciful. Narottam is also very merciful. Той е много милостив и както и Наротам Даста. Here we are, miserable people, suffering in the cycle of birth and death. Ние сме едни страдащи хора в цикъл на But раждане. Narottam has given us this nice prayer. А Наротам ни е дал тази хубава молитва. Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Balokana Kolo Ami Bado Duki.
My dear Lord Nityananda, Мой скъпи Господи Нитянанда, I see that you're always full of transcendental bliss. аз виждам, че ти винаги си пълен с трансцендентално блаженство. But here I am suffering in this material world. Но тук аз страдам в материалния свят. I'm just drowning in an ocean of misery. Просто съм потопен в океан от страдания. So my please, Lord Nityananda, Затова моля те, Господи Нитянанда, please, please, please cast your glance of mercy upon me, моля те, хвърли своя милостив поглед върху мен, so I can become like you, да мога да стана като теб, always blissful. винаги блажен. So that's a nice prayer. You can pray for something for yourself. Yes. Ето това е една хубава молитва, в която може да се молите за нещо за Lord себе Nityananda си. is very merciful. You actually beg something for yourself from him, and it's okay. Бог Нитянанда е толкова милостив, че може да молите за нещо за себе си. But we're begging. What is that happiness we're begging for? Но какво е това щастие, за което молим? A husband, a wife, or some money, or a lot of followers. Are we begging anything like that? Дали молим за съпруг, съпруга, последователи, пари? Не. No, we're not begging for anything like that. Ние не молим за това. And we're simply begging Lord Nityananda for pure devotion service. Ние просто молим Бог Нитянанда да ни дари с чисто You may преданност. say, why? But actually, pure devotional service is the only thing that will satisfy the self. You see? Чисто преданно служене е това, което може да удовлетвори себе си. You can't be satisfied by nice clothes, Не може да сме удовлетворени a nice car, хубави дрехи, хубава and кола, some nice kids, хубави деца, a nice husband, хубав a nice съпруг, wife, съпруга, some nice disciples. хубави ученици. You can't be followed by any possession in this material world. Не може да сме удовлетворени от каквато и да е позиция в A материалната. nice, healthy body, Хубаво здраво тяло, good brain, good intelligence. You can't be satisfied by any possession. хубав мозък, интелигентност. Нищо не може The да... only thing you can be satisfied is by pure devotional service. Единственото нещо, което може да ни удовлетвори е чистото преданно служене. So when you approach Lord Nityananda, be ready to give up everything. Така че когато се обърнете към Бог Нитянанда, Your every thought, your every word, your every deed да изоставите всичко. will simply be for the pleasure of Lord Nityananda. Нека всяка ваша постъпка, мисъл и дума It was Lord Balaram, Бог Нитянанда, който е Бог Баларам and also known as Sankarshan. и също известен като Санкаршан. So we take this process seriously. Приемем този процес на сериозно Our lives will be unlimitedly sublime. и животът ни ще бъде безгранично възвишен. No more anxieties. Повече няма да имаме безпокойство. Even anxieties will be a blessing. Дори безпокойство ще бъдат благословия. We can come to the Brahmabhuta stage. Може да се издигнем до възпорната Brahmabhuta prasanadma na sochati na kamshati samaksa veshu bhuteshu madbhaktem labate padam. See, in that state of Brahmabhuta, на това ниво Брахмабута one achieves unlimited happiness. постигаме безгранично щастие. He sees happiness and distress as the same thing. Така личност вижда щастието и страданието. Or even he sees distress as better than happiness. И дори той вижда страданието като по-добро от щастието. Sometimes we're hit with very, very distressful situations. Понякога сме изправени пред много такива нещастни ситуации. You know, maybe a car accident, or maybe you have a limb amputated. You know, very some heavy things can happen sometimes. Понякога може да имаме происшествие с кола, да ни се ампутира някой крайник. But the devotee sees that non-different from a glove jama, Но един преданен вижда на това като голаб джаму, publishing a nice glove jama. като хубав сочен голаб джаму. That's Brahmabhuta. Това е платформата So we can Брахмабута. talk about it. Ние може да говорим за това, Is it easy to realize it? но дали е лесно да се реализира? Not easy to realize it. Не е лесно да се реализира. Very difficult at that stage. Всъщност много трудно Brahmabhuta. да се стигне тази платформа. You see how we experience happiness and distress as the same. Когато виждаме щастието и страданието по един и същи начин. So how do we get to that stage? Но как да достигнем до тази платформа? By faithfully, regularly following the regulated principles, Като с вяра редовно следваме регулиращите and принципи, chanting at least 16 rounds a day. повтаряме поне по 16 кръга на ден. One of my aspiring disciples from India just wrote me, Gurudev, is it okay if I chant 17 or 18 rounds? Един ученик от Индия ме попита: Гурудев, добре ли е да повтарям 17-18 кръга? So I said, yes, you go for 22 or 64 also. И аз му казах: да, може и по 25 и 64 да мантуваш.
There's no harm if you chant extra rounds. You have free time, chant extra japa. Ако имате свободно време, повтаряйте повече. Or read books. Или четете книгите. You know what Prabhupada said about the nectar devotion? Знаете ли какво казва Прабхупада за нектарната He said девота? every devotee must read it 3 times, nectar devotion. Всеки преданен трябва да го прочете 3 пъти. How many times have we read it? А колко пъти сме ги You чели? may be embarrassed to say how little we read the nectar devotion. Може да сме притеснени да признаем колко малко Prabhupada сме ordered чели. 3 times. А той казва 3 пъти поне. So let's get serious now about following the orders of Srila Prabhupada. Нека сега станем сериозни да следваме Here the orders are our very life and soul. да ги прегърнем като своя живот и душа. Here we are drowning in the birth of death, ocean of birth and death. Тук ние се давим в океана на раждането и смъртта. Prabhupada has come to save us, Прабхупада е дошъл да ни to спаси lead us back to our original identities we actually have in the spiritual world. и да ни върне изначалната идентичност, която имаме в духовния This is свят. called Sarup Siddhi. Това се нарича Сварупа Сиди. Every one of us has a Sarup, a original form in the spiritual world. Всеки един от нас има Сварупа или изначална форма в духовния свят. It's not dead, it's not finished, but it's actually sleeping, that's all. Тя е там, но в момента спи. Our identity is already there waiting for us to come back to it. Нашата идентичност е там и чака да се върнем към нея. But you can't jump to it artificially. Но не може да скочим в нея по изкуствен начин. Well, I'd like to be a gopi. Аз искам да бъда гопи. This is sahaja, Това се нарича сахаджа. taking the process cheaply. Да приемем процеса ефтино. We should say, my dear Lord, whatever you want me to be in your pastimes, I'm ready. Трябва да кажем, мой скъпи Господи, каквото искаш да бъда в Want me to твоето be състояние, аз съм готов. a servant? Мога да ти бъда слуга. That's called dasa relationship. Това се нарича даси Or взаимоотношения. you want me to be in a neutrality relationship? Могат да бъдат неутрални взаимоотношения. You may say, who would want to be in neutrality? But actually, neutrality can be very good. Всъщност, да бъдеш неутрални взаимоотношения може да е много хубаво. There's one devotee who's in a neutrality relationship. Един преданен имал такова And the взаимоотношение. gopis who are envious of that devotee in neutrality relationship. И гопите завиждане на този преданен. You know what is that neutrality relationship? Знаете ли кой е? Krishna's flute. Кой е този преданен? Това е флейтата на Кришна. He doesn't actually, he's neutral, he doesn't do anything, he just sits there. Той просто седи, не прави нищо. But the gopis think, who is this flute? He's getting lips more, Krishna's lips more than I am. Гопите си мислят, тази флейта тя докосва устните на Кришна по-често. So you could be a rock that Krishna sits on every day when he takes his lunch, Може да сте скала, на която Кришна or a посъда tree on which he takes a nap. You see. или дърво, по което си подремва. We take whatever relationship Krishna wants to give us, you see. Ние приемаме всяки взаимоотношения. Neutrality, servitude, friendship, parenthood, or conjugal. Служене, приятелство, родителство или интимна любов. We're not attached to any one of them. Ние не сме привързани към някого. This, Krishna, however you want me to serve you, I'm ready. That's the proper move. Кришна, както искаш да ти служа, аз съм готов. Това е You have some choice, no, I have to be this, I have to be that. You're not qualified to go back to Godhead. Ако ние сами избираме какво да бъдем, не сме квалифицирани. You're only qualified and ready to do whatever Krishna wants you to do. That's all. Квалификацията ние да правим това, което Кришна иска да правим. The pure devotee simply wants to be a puppet in the hands of Krishna. Чисти преданен иска да бъде просто кукла в ръцете на Кришна. Krishna the puppeteer and I'm the puppet. He's pulling my strings. That's all. Кришна е кукловода, аз съм куклата и той ми дърпа конците. But the amazing thing, when you become a puppet, letting Krishna pull your strings, Но удивителното е, че когато станем кукла в ръцете на you Кришна, know what Krishna sometimes does? знаете ли какво прави Кришна понякога? He's a puppet, but sometimes he let you pull the strings and he'll manipulate him. Понякога той ни дава ние да удърпаме конците. It's like Krishna and Mother Yashoda. Както Кришна и майка Йошода. He said, "Oh Krishna, take nine of Maharaja's slippers." Тя му казва, Кришна, вземи чеки. A little boy like this Harry and like little Harry and Daniel over here, you see. Като тези малки, такива малки. It's a little tiny boy, you see. He's got these big, huge slippers. And he's calling, he got the floor with a slipper on his head to take it to Krishna. И Кришна си сложил чеките на главата да ги занесе. He's under the order of Mother Yashoda. Само защото майка Йошода му била казала. So just see the ecstasy of loving relationship with Krishna. Even Krishna agreed to be under your order. You see.
Само вижте какъв е екстаз на любовните It's взаимоотношения. all based on loving relationship. Кришна се съгласява да се подчини на нашите So that's what we have to do. Това е което трябва да направим. As I was taught in the very beginning, when I joined this movement, Както ми казах в началото, когато се присъединих, very nice instruction I was given. получих много хубава инструкция. Just give your love to Krishna. Просто дай своята любов на Кришна. So that's the key. Това е ключът. We have to give our love to Krishna. Трябва да отдадем своята любов на Кришна. Instead of wanting him to satisfy our senses, Вместо да искаме той да удовлетвори нашите we have to think how we can satisfy his senses. ние трябва да мислим как да удовлетворим неговите си. Does anybody have any questions? Някой има ли някакви The въпроси? internet people can type them in if they have. Yes. Was mentioned about the one has to surpass the test of the spiritual master. The what? What is the test here? Is mentioned in the Prabhupada that the spiritual master giving test to the disciple. Oh, the What is test. test? Казва се, че трябва да се Well, издържи so many проверката things. на духовния учител и какъв Spiritual master gives the disciple instruction. That's a test. Когато духовният учител даде инструкция на ученика, това е тест. Does he follow it or not? Дали ще следва или не. Spiritual master says you should hear submissively and not argue with the authorities. Духовният учител, който трябва да слуша смирено и да не спори с авторитетите, Do you follow it or not? следваш ли тази инструкция или не? Simply he's saying, does this disciple do what I say or they want to do what they want to do? Той иска да види дали този ученик прави това, което той му казва, или иска да си прави нещо независимо. So every instruction you get is a test. Всяка инструкция, която получаваме е тест. Did you space out and forget to do it? Дали сме се разсеяли и сме забравили Did да you remember to do it? правим, или си спомняме, че трябва да There's so many tests. толкова много тестове. And how well you pass the test determines how qualified you are to go back to God. И доколко преминаваш теста, това определя дали си Isn't it? квалифициран да се върнеш при Бога. Let's see any questions, other questions from the local devotees here in Bulgaria. И други въпроси от тук от местните правила. Gramanaji, you want to add some points? Hmm? You have said it well. Oh, that's good. I'm approved by Gramanaji. That's good. Okay, now next. Yes, it's about the. We know that Srila Prabhupada was wanting to expand the preaching in the preaching centers, but nowadays the devotees are not very eager for this. Generally, more interesting in What are they eager for instead? for maintaining and Eating, expanding. mating, and defending? For what? Not so eager for preaching Yeah. and opening centers. Yeah. What is the difference between now and the old time? Oh, now Why in the this old happening? times. Why this happening? Въпросът е, че Шила Прабхупада иска да експандира проповядването, да се открият нови центрове, но в днешно време не се интересуват толкова, повече се интересуват да поддържат това, което има. Каква е разликата между сегашните времена и тогава? Revolutionary spirit. Тогава имаше революционен дух. Take over the world for Prabhupada. Да завземем света за Прабхупада. That's the big difference. The revolutionary spirit is not like it used to be. Това е голямата разлика, този революционен дух. It's going on somewhere. Devotees on book distribution, they're really, enthusiastic. More books. They have the revolutionary spirit. Реално данните в книго-разпространението, те се опитват Those who are eager to preach този дух. and eager to become pure devotees and spread pure devotional service, that's the right move. Тези, които имат желание силно да проповядват и да разпространяват чисто Those who are not hankering for pure devotional service and making the world Krishna conscious, they're off the track. Тези, които не купнеят за чисто правослужене и да разпространяват Кришна. So those who are on the track, they have to preach to those who are off the track Тези, които са на пътя, трябва да проповядват на тези, които са and get more and more people. и да привлекат повече и повече хора. We have to think how we can make everyone Krishna conscious. Трябва да мислим как да направим всеки Кришна осъзнат. Prabhupada said, though he says all my American and European disciples, he said, my order is to American and European disciples become guru and deliver the whole world. Моето наставление към американските и европейските ми ученици, казва Шрила Прабхупада, е да станат гуру и да освободят So целия all you Europeans here, Тук всички сте европейци. Prabhupada said, your duty is to deliver the world. Прабхупада каза, вашия дълг е да освободите света. You wake up every morning and think, why can't I deliver the whole world? Or are you making that up? Wake up every morning thinking like that?
Когато се събудите сутрин, мислите ли си за това как да I think about eating, sleeping, mating, and finish. Или си мислите как да ям, да спа, да се Well, that's the Manaji's also, the ladies also. Това се отнася и за мъжете. They're European devotees. Всички са европейски правилно I дадени. mean, just think that, say, well, I'm just a woman. Някой може да си каже, съм просто една жена. What am I supposed to, but you're not a woman. Но ти не си жена. You have a female body, but actually you're an eternal spiritual being. Имаш женско тяло, но си вечна духовна душа. There were great Vaishnavacharyas. Janavamanta was a great, the wife of Lord Nitya was a great Vaishnavacharya. She had disciples. Има велики вайшнави. Janavamanta, big, powerful Vaishnavi. Janavamanta си първо. Now we see Guru Manaji's example also. Ето пример и Гуру Мата. So we have to become very dedicated, revolutionary preachers, every one of us. Трябва да станем много дадени проповедници за дух на революция. We want to be perfect examples of pure devotional service. Да бъдем съвършен пример. And we want to live with the whole world. That burning desire must be there in the heart. Изгарящо желание да освободим целия свят. That will at least make it qualify. So the bottom line is, at least we'll be qualified to go back to Godhead. Това поне ще квалифицира нас да се върнем If we обратно. don't deliver the world, at least we know we're delivered. Ако не успеем да освободим света, So the point is, if you want to be qualified to go back to Godhead, you become at least, you become determined to live with the whole world. That determination will deliver you back to Godhead. тази решителност да освободим целия свят е нашата квалификация да се върнем. Preaching moods, because it's Lord Chaitanya's order. Това проповедническо настроение, защото това е заповедта. Everybody knows that verse. Jari dekatari kaha, Krishna Pradesh, Amara Gaya Guru Hoya Tavidesh. Whenever you meet, instruct them in the teachings of Krishna, and this is my order, you become good, live with the people of your country. Всеки, който срещнеш, инструктирай го за наставленията на So Кришна. you're in Bulgaria, you should think how to make all Bulgaria Krishna conscious, the Prime Minister, all the government leaders. Трябва да мислим как да освободим всички жители. Just like yesterday or day before, I saw the police there, the Ratha Yatra, the policemen. Както на Рат театър видяхме полицаите. So I thought, how can I melt their hearts? И аз си мислих как Little да bit. разтопя сърцата So I им. show them great respect, right? И аз им дадох голяма почет. Make them happy. Not just here as a duty, but no, they actually feel some love. За да ги направя. They're there because they get paid money for being there. Да не си мисля, че просто изпълняват. But I even want to reach out to police so they would feel happy to be a part of our festival, you see. И аз искам да се обърна към полицията, да кажа да се чувства щастливи част от нашите So фестивали. in this way, we want to get everybody in this mood of bhakti, you see. Така искаме всички да заразим с това настроение на бхакти. Whole world is bhakti mood. Целият свят да изпита това бхакти. That's what we want to do. Just like when the solicitors call on the phone in Austin. Telephone solicitors, telling you to sell something on the telephone. Как тези, които се обаждат по телефона, искат да ти продадат нещо. Guru Manaji preaches to them. Гуру Мата проповядва. He spent a whole hour one time with one of them. Веднъж една от тях прекара A whole hour preaching to him. He gave up his telephone solicitation business. She preached for a whole hour, I think it was. цял That час. solicitor you preached to about an hour long at one time from India. Цял час си проповядва. Solicitor call. Тя забрави се това, че дошла да продава нещо. So we should be very eager every opportunity to preach. Трябва да сме много, да имаме силно желание да проповядваме при всяка Wherever I go, I always say Hare Krishna. They say, on the phone, they say, well, you're talking to somebody on the phone, they say, so goodbye, and I say, Hare Krishna. Всеки път на телефона, като някой ми каже довиждане, аз казвам Харе Кришна. Even if they just hear Hare Krishna from a devotee one time, that changes their eternal existence. Дори да чуят веднъж Харе Кришна от преданен, това им променя живота. So in all of your ordinary dealings, it's saying goodbye, Вместо and thank you very much. да си казвам You say благодаря, Hare Krishna. може просто Wherever you go, let them hear the holy names. You see. където и да отидете, нека чуват хората светото име. So that's why you can repeat. Say, can you repeat this for me? Can you say back to me? Hare Krishna. They go, Hare Krishna. They say it back also if you ask them sometimes. Може да помолим да ни отговорят с Харе Кришна и те го правят. You may say, what's the big deal? They're not going to come to the devotee, and why even bother, you know? Ние може да си кажем, за какво да го правим? Те няма There's some karma in the telephone. Why should I even bother? някаква карма. But you know what? They say Hare Krishna one time, or they even hear Hare Krishna one time. That's an eternal asset that goes with them for all of eternity. Но дори веднъж само да кажат Харе Кришна и да чуят Харе Кришна, това е вечна духовна придобивка. Every one of us has a spiritual bank account Всеки един от нас има духовна банкова сметка and a material bank account. и материална банкова сметка. We have two different banks. Имаме две различни банки. We have one bank which is called the Yamaraj Bank.
Едната банка е банката на Ямарач, And we build up all our assets there, our sinful activities. където с греховните си дейности трупаме актив. And there's the Krishna bank also. Има и Кришна банка. Every little thing you do, it adds up. Всяко малко нещо, което направим, то ни се брои. So when somebody hears Hare Krishna, that's an eternal asset that never going to lose for all of eternity. Ако някой само чуе Харе Кришна, това е вече. And you keep filling up their account more and more and more and more and more. They get some prasadam, they hear the holy name, they see the Radhayatra festival. They're accumulating assets. И като извършват някакви дейности, те натрупват. And reach a certain point, they come out and, oh yes, I'm not a devotee, I forgot. И като стигнат някакво ниво. See, everybody is actually a devotee, the whole world. Също всички в целия свят са правили. They simply forgot about it. Просто са го забравили. So we don't have to compromise our philosophy with anything. Не е нужно да правим компромис с нашата философия. Present Krishna consciousness as it is, and eventually everybody will join this movement. Да представяме Кришна съзнание такова, каквото е, и в крайна сметка всички ще се присъединят. Any other questions? Някакви други въпроси? Yes. Gurudev, in the beginning, when a person becomes interested in Krishna consciousness, they usually experience a kind of high, like they get a very blissful experience. But then in time, usually what happens is that familiarity comes in, and then they start making offenses, becoming negligent. Then it becomes a struggle to try to continue. So is that inevitable, or is it possible? No, that's not required. В началото човек, когато се присъедини, получава така доза ентусиазъм, но с времето вече, когато започне да приема нещата за даденост, той се отпуска, извършва оскърбления и нали, всичко се става като една борба. Въпросът е дали трябва така да бъде задължително или може и да не е така. That's called Plan B. Не е задължително така. Това се There's Plan A also. План Б, но има и план А. Prabhupada gave me Plan A in my first personal letter from Prabhupada. Прабхупад ми даде план А в моето лично писмо. From London. От Лондон. It's a very special letter for me. I'll tell you about that too. Много специално писмо. But Prabhupada said, I can see you're a very sincere, enthusiastic boy, Прабхупад каза, аз виждам, че ти си много искрено и ентусиазирано момче, eager to spread this Krishna conscious movement. което има силно желание да разпространява движението за Кришна съзнание. He said, now continue enthusiastically, Сега продължавай ентусиазирано, as you are doing, както го правиш, and Krishna will surely bless you. и Кришна със сигурност ще те благослови. So does that instruction wear out over time? Дали тази инструкция се износила с времето, Or does it become more powerful over time? или с времето става все по-могъща. So this is an official letter from the spiritual master to the disciple. Това е официално писмо Signed A.C. Bhaktivedanta Swami. от учителя на ученика с подпис на Бхактивиданта Свами. Guru to disciple. От гуру към ученика. Then Prabhupada gave me, some of you know about already, Prabhupada gave me extra special nectar. Но Прабхупад ми даде екстра. When he signed his name, нектар. he got to throw in a P.S. След подписа имаше послепис. P.S. We're going to Nairobi on Friday night. Там се каже, отиваме в Найроби в петък вечер. It's not the guru and the disciple, now it's the father and the son, intimate. Това вече не е гуру и ученик, това е баща и син, интимни. Prabhupada showed me you're not only my disciple, you're also my dear intimate son. Прабхупад ми показа, че аз не само съм негов ученик, но и съм негов скъп So that way I always feel Prabhupada with me, my heart blessing. Така аз винаги чувствам Прабхупад в сърцето си да ме благославя. So if you have get that kind of connection with the spiritual master, you'll be on Plan A. Ако получим такава връзка с Духовен учител, ще бъдем на план А. You never fall into Plan B or Plan C or Plan D or Plan E. Никога няма да има нужда да приемаме други планове. Plan A is fully inevitable. План А е напълно неизбежен. If you understand it and you embrace it and you apply it, you're stuck on Plan A for all of eternity. Ако го разберем и го приемем и го приложим, тогава винаги ще сме. So we should be kind to those who are in Plan B Трябва да сме милостиви към тези, които са в план Б. and help them. И да им помогнем. That's called preaching, Това се нарича проповядване. isn't it?
not inevitable. It's only for those. It's like a little child learning to walk. We have Harry and Daniel. Yeah. Както малки деца, които се опитват да ходят. Example. Пример с Have they learned how to walk yet? Научили са се да ходят? Not yet? Okay. Още не. So a little kid learning how to walk, Малко дете, което се учи как да ходи. how many times he falls down? Колко пъти пада? Again and again and again. Отново и Does he give up and say, well, I'm just going to crawl the rest of my life, forget it? Дали се откаже и си каже, ще пълза до края на живота. But they, come on, little Daniel, come on, Harry, you can do it, you can do it, you can do Родителите it. ги подкрепят и ги насърчават. The parents always encourage him. Винаги ги насърчават. So this way, one day comes and he masters the art of walking. И някой ден те стават And then he becomes a runner. това способността да And he becomes a star Olympic champion runner. стават атлети, бегачи и спечелят. So that's the spiritual master and the senior devotees and the advanced preachers. Това са духовни учители. They're always encouraging the devotees who are having a hard time. Те винаги окружават преодолени, които им е трудно. Yes, you can do it. Може да го направиш. You've been stuck in plan B for a while, but I'll get you back in plan A. Дори да си заседнал в план Б за известно време, ще You те can върнеш walk. в плана. Можеш да ходиш. You can do it. You can walk. Можеш да го направиш. You can master the art of walking, become a champion runner also, power to deliver the world. Може дори да станеш шампион по бягане и да освободиш света. What's this called? Как се нарича това? Oh yeah, Krishna consciousness. Да, това се нарича Кришна. That's what it means to be Krishna conscious. Това означава да си Кришна съзнат. Hare Krishna. Anything else? Нещо друго? What about online? No questions online. We have some questions. We have here. All right, question back here. На какъв език? На русский Нека можно? да се опитам да видим. Да, добре. Пиши го прежде. Иногда преданные, которые между собой общаются вообще, у них кризисы. Sometimes devotees who are associating between each other, there is a crisis. A what? Crisis? Crisis, yeah. Yes, that happens sometime. Когда мы, которые не в кризисе, видим, что у другого преданного кризис, каким должно быть наше отношение, поведение, чтобы мы не спровоцировали еще больше кризис, потому что я встречала несколько таких случаев лично, когда человек был на грани суицида, и я поняла, что я беспомощна что-либо сделать, и не могу вдохновить, и не знаю, чем закончилась у него история. So when we associate with devotees who have crisis in their life and we don't have a crisis, so for example, she had some cases, devotees who were on the point of suicide. So she felt helpless, what to do, how to help them. You should remind them that committing suicide when you become a ghost. Трябва да им се напомни, че ако се самоубият, ще станат духове. So instead of killing your body, my dear devotee, Вместо да убиеш тялото си, скъпи праведници, why not kill your false ego? по-добре да убиеш фалшивото си его. You want to kill, Ако искаш да убиваш, so long you kill in a way that's beneficial for you instead of harmful for you. убий това, което така че да бъде благоприятно за теб, вместо да е Instead of вредно. killing your body, which will make you a ghost, Вместо да убиваш тялото си, което ще kill your направи false ego, which will make you liberate itself. дух, убий фалшивото си его, което ще направи освободена душа. Understand? Да, дали може да се преведе на български, защото не всеки разбрава. Не разбраха. Дали може да се преведе на български въпроса? Ще ти го преведеш. Ще се опитам. Значи въпросът е, като Матаджи попита дали всъщност когато се случва кризис в някакви отношения и ти наблюдаваш отстрани, как да се държиш така, че да не задълбочиш този кризис, а да помогнеш на човека. Нали правилно? Как She just translated in Bulgarian because it is in Russian. Okay, that's good. Next question. Everybody satisfied? Всички ли са удовлетворени? That they become pure devotees and take over the world? Okay. Искам да попитам какво е отношението му по отношение на новите гуру в ислам, които са жени. Какво мислите? What is your stand to the new happening in ISKCON that there are female Diksha Gurus?
position? What's the question? What is your position? My opinion? Yeah. What's Prabhupada's opinion? That's my opinion. Моето мнение е това, което е мнението на Прабхупада. If you look in the Prabhupada's teachings, you see Prabhupada said there can be female Diksha gurus, but not many. Прабхупада казва, че може да има дикша гуру жени, но не много. It's not that, well, we have so many male gurus, we have as many Diksha gurus be equal. We have as many male gurus, as many female Diksha gurus be equal. Някой може да иска да има, понеже има много мъже гуру и сега да имаме и много жени гуру, за да сме равни. That's not the thing. But there can be some, you see. Some very qualified woman, Това не може да е така, но може да има she can be a Diksha guru. някой много According to квалифицирана Prabhupada, жена. not me, it's Prabhupada's Може да е opinion. дикша But гуру. there shouldn't be many. Това е според Прабхупада, не според мен. Но не трябва да има. But every woman can be Diksha guru. Но всяка жена може да бъде шикша, Qualified to live with the whole world without having an initiate. You see. без да посвещава, но може да освободи целия свят. There's some women who are very qualified and advanced who are Diksha gurus. Има някои жени, които са много They're not квалифицирани. initiating, but they're very powerful. They can practically powerful enough to lead the whole movement. They're so powerful. И те са толкова могъщи, че могат да водят цялото движение. But they're not taking disciples. That's called Siksha Но guru. не приемат ученици. Това са So every шикши. woman should become Siksha guru. Всяка жена трябва да стане шикша. And out of that, there can be one or two Diksha gurus. И може да има от тях една или две, които са дикша гуру. Anything else? Leaders in this Български може да Свободата Да, на да. защото I should probably leaders in this so-called material, material so-called civilization are actually they claim that they're very much concerned about the people, about the citizens, but and they claim that they like to take care so much about the people. From other side, actually, it seems that we are now very much influenced from the mundane world, from the materialistic society. We are quite much influenced from this, and I would like to ask actually to what extent and how far we can trust actually these so-called leaders and so-called scientists, Zero. scientists and Zero. politicians and mainstream media, as we know very well. Zero. Bhaktisiddhanta Saraswati said that this world is full of Cheaters and the cheaters cheated. I trust them zero. Just like the big news media. Maybe I can translate. Yeah. Въпросът е, че нещо време тези лидери на материалистичното общество представят себе си за много силно загрижени за обществото, за хората. И ние сме така днешно време доста силно повлияни от това светско общество, материалистично общество. И въпросът е до каква степен ние можем да се доверяваме и да вярваме на тези така наречени лидери, така наречени учени, политици и главните медии, знаете добре какво казва Бхактисиддханта Сарасвати, че този свят е пълен с измамници и измамени. Доверието ни трябва да е нула. И отговорът е нула. Трябва да имаме нула доверие към такива хора. Okay. I have seen that the so-called neutral news media, big news media, they're not neutral. Аз съм видял, че така наречени неутрални They're pushing for their own agenda. те не са неутрални, те си имат свой дневен ред. It's like a big media, CNN, for example, very big news media. CNN, например, They are not neutral at all. те изобщо не са неутрални. They have their own agenda. They're pushing it again day after day. They're pushing their agenda, their agenda, their agenda. Те си имат собствен дневен ред и те отново всеки ден го... So everybody's pushing for their own agenda. Everybody's pushing for their own agenda. Nobody's neutral. Никой не е неутрален, всички си имат свой дневен ред. Therefore, in God we trust. Затова ние трябва да се доверяваме на Бога. And that's it. И това е. We only trust God and those who are truly presenting the message of God. Nobody else can we trust. Nobody else. Ние само се доверяваме на Бога и тези, които чисто го представят, на никой друг.
Next. Други въпроси? See if anybody on the internet. Anybody on the internet have any questions? Well, we can wrap it up. Everybody's satisfied. Ready to embrace pure bhakti is our only business. Ако всички са удовлетворени, ще готови да приемат чистата бхакти като това единствено занимание. Any Guru Maharaj, any points you'd like to add? I think they hear every time these things, so they should pick up. Аз мисля, че те чуват всеки път тези неща, трябва да прихванат нещо. Lost our connection again. And they should inquire as much as they need. Те трябва да задават въпроси само колкото има нужда. Трябва да питат. Otherwise, hearing becomes lost, no intermediate coming out here. Иначе забравят. Чуват. Трябва да се научат да прилагат това, което чуват. Иначе влизат едното ухо и излизат другото. Yeah, it should be in one ear and out the other. If we take this hearing deep in the heart and actually become transformed by it, then we're actually Krishna conscious. Трябва да приемем това, което чуваме дълбоко в сърцето си, да доведе трансформация истинска. Otherwise, we're just show bottles. We're not real devotees. Hare Krishna. Welcome to the wonderful world of Krishna consciousness, the dimension, eternity, knowledge, and bliss. There are 17 participants in the conference. Inquiring, hearing, just to make a show. Слушането и питането са много важни неща, но човек трябва да приеме това, което чува и да го приложи, иначе просто става като едно показно шоу. If our local devotees have questions, we're heading out now to Lithuania tomorrow, so now's your chance. It's the last chance to ask questions before we go to Lithuania. Заминават към Литва, така че сега е последен шанс, възможност да зададете въпроси. Last chance, we're flying out tomorrow morning. Последен шанс, утре сутринта I don't know заминаваме. when we're coming back, so it could be our last chance for a few years even. И не знам кога пак ще се върнем, така че може да е последен шанс за няколко години да напред. Благодаря много. Имам такъв въпрос. Когато се случва нещо и постфактум разбирам, че това фалшивото е бунтувало. Как да направя така, че да виждам това нещо в момента на ситуацията, а не постфактум, когато вече повечето неща са отменени? When something happens and I see afterwards, after some time, that this was a manifestation of the false ego, but how to be able to see it immediately on the spot? The answer is Shastra Chaksus. Отговорът е Шастра Чакшу. You have to always see through the eyes of Scripture, Винаги трябва да гледаме през очите на писанията, not through your mental whims. а не през нашите умствено. So that means you have to you have to hear these lectures very carefully. Това трябва да слушаме лекциите много внимателно. You have to deeply chant Hare Krishna mantra. Дълбоко да повтаряме Харе Кришна мантра. That will always give the wisdom of seeing through the eyes of Scripture, through the eyes of Guru, the eyes of the great sages, the Goswamis, etc. И така ние ще имаме мъдростта да виждаме през очите на гуру, мъдреците и шестимата Госвами. We should always be introspective. Винаги трябва да сме интроспективни. Is what I'm thinking now, will this please my spiritual master? Това, което мисля, дали удовлетворява духовният ми учител. If this thought is bad, I must kick it out. Ако мисълта е лоша, трябва да изритам. If I'm speaking now, will please my spiritual master? If not, I must kick it out. Ако думите ми не удовлетворяват духовен учител, трябва да ги изритам. What I'm doing now will please my spiritual master? If not, I must stop immediately. Ако нещо, което правя, не удовлетворява духовен учител, трябва да го спра незабавно. It's called being introspective. Това се нарича да се You have интроспективен. to always analyze yourself, be your own psychoanalyst. Винаги да анализираме себе си. Да си правим психоанализ. Always analyzing your thoughts, words, and deeds 24/7. Постоянно, 24 часа денонощно да анализираме мислите, думите и Be an introspective sage, да бъдем вглъбени в себе си мъдреци. isn't it? Confirmed with the Brahman. Okay, so now we'll go ahead and stop. Сега ще спрем. And we have one question on the internet and one more here. Okay, Имаме още въпроси. Personal question. personal question. You told that when I go to Brazil, you will come again to Bulgaria.
what does it mean? Does only I to live there or with the deities? What is the question? I didn't understand. Maharaj, you can answer them. Yes, we was when we was from the Vaiko village, Gurudev told that when you come and live from the Vaiko village, I can come again to Bulgaria. What means this? When you does what? Yeah, said when you develop the eco village, then I'll definitely come. We'll keep our word, yeah. Keep our promise. Make an eco village, we'll definitely come back. Yes, it means that we should have a house for you, or only I will be there with the cows. What is that? Have what for us? how you want. Accommodation. A nice quarters? You want the accommodation there, and they will be living there also. They serve, they do the service. A place where the water stays on 24 hours a day. And the shower door isn't broken. And then everything doesn't leak all over the floor. A nice facility, yes. We'd like to have a nice facility. Okay, there's one question on the internet. This is Bhakta Prantik. You please repeat the Plan B option regarding one who's doing many anarthas. Plan B means committing offense against devotees and giving up Krishna consciousness eventually, because you committed so many offenses. That's Plan B. Може да повторите план Б по отношение на този, който извършва апарата. План Б означава човек да извършва оскърбление, постепенно да загуби вкус и да изостави Кришна съзнание. Yugadharma Devidasi. How I've been conditioned to identify my body, it's like an automatic. How I gotta come out of it. But Yugadharma... Okay. Аз съм обособен да се отъждествявам с моето тяло. То е автоматично. Как мога да се измъкна от това? Don't waste your time trying to misidentify the material body. That's what the my bodies do. Deny. What you have to do is identify with your spiritual body, your spiritual identity, then automatically the material identity will be gone. Трябва да се отъждествяваме своята духовна идентичност и така нашата материална идентичност ще изчезне автоматично. Bhaktan Shila. Gurudev is a neophyte that don't know all the shastras to be shastra chaksus. All you have to know is, if you simply know Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, all the shastric wisdom will be revealed to you. It's all there in the Hare Krishna mantra. So chant your rounds very feelingly and deeply, and everything becomes visible to you. Everything becomes visible. Тя казва, че като начинаеща не познава всички шастри, той казва, че е достатъчно да знае Харе Кришна Махамантра и когато я повтаря дълбоко и със старание, всички шастри са вътре в нея. Self is all the time affecting self-esteem, desiring self-esteem. Just always try to give, instead of trying to give you, looking for your own honor and respect, always give all honor and respect to Krishna and Guru. And then your honor and respect what I'm like to be there without you seeking it. Въпросът е как човек, като е интроспективен, понякога това влияе на себеоценката и той казва, че ако ние винаги даваме, уважаваме Гуру и Кришна, да цениме тях, това по естествен начин ще ни помогне да имаме добра самооценка. Is there anything else? If nothing else, we can call it quits. Guru Maharaj, has a point? Children are getting restless. Children are getting restless? They want to take over the world, I guess. Okay, kids want it in the class. They can't handle it anymore. Is that Harry or Daniel? That's Harry? Daniel. Where's Harry? Oh, there he is. Okay, there's Harry and Daniel. Okay, so we'll stop here and we thank you for tuning in. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Shri Baba Ki Jai.